welcome back to my channel. And today we're going to do another unboxing of Bellabox. Excited na ako. So, bubuksan na natin siya. So, excited na ako kung ano yung laman nito. Ayan. So, for the month of November, same pa rin yung box. Ayan. Same pa rin yung box. Blue polka dots with Bellabox logo. So, bubuksan na natin siya. Ayan. So, ito na naman yung postcard nila. So, Instagram. So, dito, nakasulat yung mga products nila. Kung ano yung mga natanggap ko. So, ayan. Medyo hindi siya mabigat. Dati mabigat siya kasi marami. Pero, tingnan natin. So, meron siyang zigzag na papel. Ayan, sirain ko na ngayon. Ayan. So, unang product is Coastal Scent Revealed Palette Sampler. Ito siya. So, yan. Tapos, quads siya. Puro natural colors lang. So, Coastal Scent Revealed Palette Sampler. So, ayan, mga gandang kulay. So, meron tayong mga dark, meron tayong mga lights and highlighter. Ganda. I like it. This, the next one is nuxe pa to. It's an oil, multi-purpose oil. So, pwede siya sa hair, pwede siya sa body, pwede siya sa mukha. Ayan, sampler siya. So, yan. Ewan ko kung nakikita nyo na mabuti. So, next one is an eyeliner from Sleek. So, duo siya. Sabi dito, Sleek Dip It Duo Liner Mascara in 24 Karat. So, another mascara and another liner. From previous one, meron naman akong liner pero hindi ko pa nagagamit. Kasi tinatapos ko pa isa eh. So, ito, by Sleek Make. Nice, right? So, yung 100 ml is worth $70. And this one is just 4 ml. So, yung 100 ml nito is selling at $70. So, this is just a sampler. Which is madami naman. 0.14 fluid ounces. Huh. Okay na yung ganito, diba? Para hindi ka masiraan. Tapos, next one is a nail file by Jacqueline Burchell. I don't know how you pronounce it. Burchell or Burchell. Like this. It's a glass nail file. Perfect for manicure, di ba? So, yung mga iba plastic eh. But this one is glass. And it's in color yellow. So, yan. Jacqueline Burchell. Yeah. Nice. Unique one. I don't know. Ngayon lang ako nakakita ng ganito eh. Yung mga iba, parang ano lang, wood or what. And then another one is isa na namang eyeshadow by Glampact by Glampact. Refill for Glampact. So, ewan ko kung anong kulay ito. Yeah. So, natural color pa din. So, yeah. And then, oh, okay. Last one na.
which is from Myskinbar Take a Shot Corrector Gel. Yan. Tingnan natin kung anong itsura. Ito siya. Myskinbar Corrector Gel. The crux. Binuksan ko na. Amoy gamot. Hindi siya amoy fruity. Ano daw ba to? Sabi, non-drying and minty corrector gel that nurse your skin back to health by banishing pimples from sight for consistency, clear, and happy complexion. Yung 6 ml nila is selling at $15. So, this is a sample. Ayoko ng amoy gamot. Hindi siya minty. Tingnan natin. So, ayan. Actually, 1, 2, 6 products lang siya. All in all. For the month of November. Ayan. Actually, yun lang naman ang mga products ngayon. So, yun lang guys. Actually, kung nagustuhan niyo yung video, thumbs up lang or like. So, sa susunod ulit na unboxing sa December. Bye!